Hello guys, welcome to Talk Point. UKలో part-time jobs ఎలా వెతకాలి? So today's sort of an important topic. UKలో part-times ఎలా వెతకాలి? I have sorted three main ways for students to get a part-time job in UK. Before we proceed to the video, I want to ensure that మీరు part-times వెతికేటప్పుడు మొహమాట పడద్దు, క్వశ్చన్స్ అడగడానికి సంకోచించొద్దు, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ భయపడద్దు. ఫస్ట్ 1 వీక్లో ఇవన్నీ కామన్, కానీ పోను పోను యూ వుడ్ ఫీల్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్. అండ్ ఆల్సో ఒక వర్క్ ప్లేస్లో ఒక రోజులో చాలామంది జాయిన్ అవుతారు, చాలామంది మానేస్తారు. సో ఫ్రమ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్, చాలా వరకు వేకెన్సీస్ ఉంటానే ఉంటాయి. సారీ ఇఫ్ ఐమ్ స్పీకింగ్ సో ఫాస్ట్ అండ్ హరీడ్ మేనర్. I have to go to work now. So anyway, there are three main ways according to me to search for part-time jobs in UK. Or let's say for example London. ఒకటి, through online apps and websites. Second, through walk-ins. అంటే షాప్కి తిరిగి యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దెమ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పి. నెంబర్ 3 is references. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫ్యామిలీ కానీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ కొంత పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వరకు ఉండుంటే యూ కుడ్ ఆస్క్ దెమ్ టు రిఫర్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ వర్క్స్ టు. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ త్రూ ఆన్లైన్ యాప్స్ అండ్ వెబ్సైట్స్. మనకి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ వే టు అప్లై ఫర్ జాబ్స్. ఈ కింద కొన్ని యాప్స్ నేమ్స్ లిస్ట్ చేశాను అండ్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇచ్చాను. ఈ పర్టికులర్ యాప్స్లో జాబ్ వేకెన్సీస్కి యాడ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి డైలీ. ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ జస్ట్ ప్రిపేర్ రెజ్యూమ్, రియల్ ఆర్ ఫేక్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, అండ్ ఆ జాబ్కి అప్లై చేయడమే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. ఇఫ్ యూ గో టు దాట్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇట్స్ గోన్ బీ అ వెరీ బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ, అండ్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి సరిగ్గా ఆన్సర్ చేసి అది వాళ్ళకి నచ్చితే యూ వుడ్ గెట్ హైయర్డ్. ఇట్స్ అ వెరీ 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 బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ. అందులో టెన్షన్ పడాల్సిన భయం ఏమీ లేదు. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన 1 monthకి ఇలా ఐ గాట్ కాల్ ఫర్ అరౌండ్ 15 ఇంటర్వ్యూస్, అటెండెడ్ 5 of them and got jobs in all of them. బట్ ప్రస్తుతానికి ఐఎమ్ ఓన్లీ డూయింగ్ 1 job. నెంబర్ 2 is through walk-ins. ఈ వాకిన్స్లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గో డోర్ బై డోర్ ఆఫ్ ఈచ్ షాప్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ వేకెన్సీస్ అవైలబుల్. కాస్త మొహమాటం ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా ఇబ్బందిగా కనబడుతుంది, బట్ డోంట్ టేక్ ఎ స్టెప్ బ్యాక్. యు ఆర్ హియర్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, యు ఆర్ హియర్ ఫర్ ద మనీ, and they are there for their money. Just be confident and ask them. And most important thing is, carry a Xerox copy of your passport, BRP, and resume along with you. కొన్ని షాప్స్ సాఫ్ట్ కాపీస్ అడుగుతాయి, కొన్ని హార్డ్ కాపీస్ అడుగుతాయి. సో ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది కాపీస్ ఇన్ హ్యాండ్. అండ్ మొబైల్లో పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో కొన్ని సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ మేనేజర్కి అర్జెంట్ నీడ్ ఉంటే హీ వుడ్ హైర్ యూ ఆఫ్టర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ దేర్ అండ్ దెన్. ఆర్ కొన్ని డేస్ తర్వాత మీ రెజ్యూమ్లో ఉన్న మొబైల్కి ఫోన్ చేసి రమ్మంటారు. And our resume you make sure you give your UK number and not an Indian one. The number 3 is references. This is the most easiest way to get a job. This is widely used way to get a job. ఎందుకంటే ప్రతి షాప్లో వేకెన్సీస్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్రెడీ అక్కడ పని చేస్తున్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని రిఫర్ చేస్తే the chance of you getting a job is much more. The probability is much more higher. But be careful who is referred. But be careful who's referring you. దీని వెనకాల చాలా మతలబు ఉంటుంది. మేక్ ష్యూర్ ద గాయ్ ఆర్ ద గర్ల్ ఆర్ ట్రాన్స్జెండర్ హూ ఇస్ రిఫరింగ్ యూ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు యూ అండ్ దెర్ ఇస్ ట్రస్ట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. అండ్ దెన్ వేకెన్సీస్ ఉంటే దే వుడ్ కాల్ యూ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఆస్క్ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ వుడ్ గెట్ హైయర్డ్. అన్నిట్లో ఇంటర్వ్యూ అనేది చాలా కామన్. ఇట్స్ అ వెరీ 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 బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ. డోంట్ ఫియర్ దాట్, ఆన్సర్ కాన్ఫిడెంట్లీ అండ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ యువర్ జాబ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. సబ్స్క్రైబ్ చేయమని, లైక్ చేయమని అడగను, బట్ if there's anyone who's in need of such information, do forward it to them. Thank you.